Good morning. Once again, I am Murugan. We are going to continue the online class. This is the class 8, 12th standard, Unit 1, Chapter 2, Human Reproduction lesson. This is the class 8. Now we are going to start the polycystic ovarian syndrome. In short form, that is called as the PCOS. It was already discussed in the last video. Polycystic ovarian syndrome. It is an endocrine disorder affected the reproductive life of the woman. It means many number of the partially developed follicles in the ovarian stroma, so that the symptoms are irregular menstrual cycle, increased androgen level, excessive facial body hair growth, that is called hirsutism, neck, obesity, reduced fertility, and also increased risk of diabetes. These things are already discussed in the past video. And the treatment is the healthy lifestyle and the weight loss and also the targeted hormonal therapy. Because it is an endocrine disorder, so you have to get the hormonal therapy. These things are already discussed. Now we are going to pass on the menstrual hygiene. Menstrual hygiene, that means what? The hygienic method for managing the menstrual cycle in female. Okay, it is the vital for important for the good health of the girl and also the well-being of the female body baby, and maintain their dignity and empowerment and also the productivity of the woman. For these things, for getting the good health, for the psychological well-being and also the physiological well-being and dignity of your female organism and empowerment and also the productivity of the woman, for this the menstrual hygiene, a hygienic method of the management of the menstrual cycle is very important. Impact of the poor menstrual hygiene in girls. Suppose if the girl not following the hygienic method, what kind of the impact may occur? See, increased stress level, psychological stress and also the physiological stress, and then fear and embarrassment during the menstruation. ஒரு மாதிரி மனரீதியான பயம் வரலாம், ஒரு அலர்ச்சி வரலாம், and then this can keep the girl inactive during such a period, so they may avoiding the schooling also, avoiding the other physical work also. School ku போக மாட்டாங்க, வெளியில வர மாட்டாங்க, because they have some psychological fear during this period of the menstruation. How can a girl manage her menstruation? அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, see, clean and observable clothing material or the sanitary napkins or the sanitary pads, tampons and the menstrual cups have been available or identified as materials used to manage the menstruation. By using of these material, a female girl, a female individual can manage the menstruation. Next, changing the sanitary napkins. It is very essential for the 4 to 5 hours as per the requirement. According to their body condition, they have to change the sanitary napkins and provide the comfort and cleanliness and protection from the infection also by changing the, preventing the infection also by changing the sanitary napkin whenever they require. Next, see, it also helps to enhancing the quality of the woman during the period. That means psychological na solrom, physiological avங்களுடைய உடல் மேம்படுவதற்கு it is very important. And then how to dispose the used sanitary napkins. This is very important because so many people are getting aware about this one, so much so that they are going to polluting the surrounding. To avoid that, how to dispose the sanitary napkins? See, there are so many methods. One, see, used sanitary napkins should be wrapped in the paper and also disposed. That is very important. The used sanitary napkins should be wrapped with the help of the paper and then disposed, and then it should be thrown out in an open area or drain pipes of the toilet. But the drain pipe of the toilet is very bad habit because it is going to block the drainage pipe. Flushing of sanitary napkins in the drain pipes
causes the drainage pipe leading to the water pollution. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம், அல்லது drainage pipe become blocked. So only the way for the disposal of the used sanitary napkins is the incineration. By using of incinerator, such a sanitary napkin, used sanitary napkin should be incinerated. That means the burnt up, by which the surrounding also environmental condition also become clean, avoiding the pollution. See, eco-friendly way to dispose the menstrual waste scientifically and hygienically is to destroying the sanitary napkin by using of incinerator. எரியூட்டுதல் அப்படின்னு சொல்றேன், எரிச்சிடணும். Okay, by using of incinerator, that used sanitary napkin should be incinerated அப்படின்னு சொல்றேன். Now we are pass on to the next topic, that is the fertilization. Fertilization, what do you mean by the next level? After the gametogenesis, the insemination, now the gametes are going to unite together, that is called as the fertilization. Very important even in the life cycle of the organism. See, union of the male haploid sperm and the haploid ovum going to produce the diploid zygote. Union of male haploid sperm, female haploid ovum. Why that is called haploid? Because they have the n number of chromosome only. That means the 23 pairs of chromosome. Because of the meiosis division during the gametogenesis, they have only the haploid number of chromosome. So the union of the haploid sperm, haploid ovum produce the diploid zygote is called as the fertilization. Is called as the fertilization. Here, the idea of the fertilization, how does this events takes place? So many scientists may propose their idea, but the most acceptable idea was given by the Anton Leeuwenhoek in 1683. The idea of the fertilization was given by the Leeuwenhoek in 1683. Here, in human, what kind of fertilization? External fertilization, internal, because the male organism may inseminate the semen into the female genitalia. So the fertilization takes place in the internal body, inside of the female body, very particularly in the ampulla of the fallopian tube. Very important, one more question like internal fertilization in human being, and also where does it take place? In the ampulla region of the fallopian tube. That is one more question. Next, arrival of the sperm. How does the sperm may arrive in the female body? See, may discharge the semen into the female genitalia while during the copulation. While during the copulation, the male can releasing the semen in the female genitalia, very particularly in the female vagina, close to the cervix during the coitus. This is called as the insemination. Two more questions. Okay. Next, movement of the sperm. Say, after the releasing of the sperm into the female vagina close to the cervix, how can it enter into the uterus and how can it pass on through the fallopian tube? How can it move in the female genitalia? That is very important. See, from the vagina, the sperm travel up the uterus, but only the few thousands of sperm find their way into the opening of the fallopian tube. இந்த இடத்துல நீ கேர்ஃபுல்லா கொஞ்சம் ரிமெம்பர் பண்ணி பார்க்கணும். See, per ejection, the semen contain more than 50 million number of the sperms. The semen contains the more than 50 millions of sperms. More than 50 millions. But among that, whenever they are released in the female genitalia, the vagina is an acidic pathway. And also so many number of the phagocytic cells are there. Regarding the female body, the released semen is the foreign substance. So what happened? An immunological actions are occur in the vaginal pathway. So many number of the sperms are going to engulfed by the phagocytic cells of the vaginal pathway, and also the acidic nature of the vagina may kill the sperms. For that, the semen has an alkaline substance. Anyhow, most of the sperms are killed. The acidic nature of the vagina can neutralized by the alkaline nature of the sperm, even though more number of the sperms are killed. And then the sperm has to move to the uterus. Then they can release in the vaginal only. It should pass on through the cervix and then into the uterus. For that, it cannot directly enter. The semen contains the prostaglandin. Just to go through the previous video,
The semen contains the prostaglandin that is going to stimulate the activity of the uterus. By the way, the uterine muscles going to contract from the posterior to anterior. That means from the cervix to the fundus body. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். After the releasing of the semen into the vagina, the semen contains the prostaglandin, a substance going to stimulate the uterus so that from the posterior to the anterior, that means from the cervix to the fundus, so the semen, the sperm can enter into the uterus. தானா உள்ள போக முடியாது. Uterine muscles are stimulated. Uterine muscles கீழிருந்து மேல் நோக்கி சுருங்கணும். By which only the external OS, internal OS become relaxed. Now the sperm can enter into the uterus. தானா உள்ள போக முடியாது. Only by the stimulation of uterus. அதுக்கு உள்ளே தான் உள்ள போக முடியும். அதான் movement of the sperm னு சொல்றோம். ஏன் இங்க few thousands போட்டிருக்கோம்? Even though 50 millions of the sperms are released, most of them are killed by the vaginal body. Okay? But because many sperms are killed in the acidity of the female genital tract and the phagocytes of the vaginal epithelium. These are the very important point. Two more questions. Primarily, the contraction of the uterus and the fallopian tube assist the sperm movement. நல்லா கொஞ்சம் primarily ஆரம்ப கட்டத்துல sperm உள்ள போக முடியாது. நான் சொன்னது என்ன? Sperm உள்ள போக முடியாது. The prostaglandin is the substance present in the semen going to stimulate the activity of the uterus from the posterior to anterior, by which the internal OS, external OS is relaxed, then the sperm can enter. So, another சொல்றாங்க, initially, contraction of uterus and the fallopian tube assist the sperm movement, but later, the sperm itself can move. Okay, தானே உள்ள போக முடியும். Next, the prostaglandin present in the semen stimulate the uterine contraction. சொன்னோம் இல்லையா? Carefully பார்த்துக்கணும். Okay, now, sperm ஓட velocity என்ன சார்? Whenever it is released in the female genitalia, in what speed it can be move அப்படின்னு கேட்டோம்னா, the sperm can swim in the fluid medium at the rate of 1.5 to 3 millimeter per minute. One more questionsல கேட்பாங்க. Right. அடுத்தது பார்த்துக்கோ. Now pass on to the fertilization process. See, various process இருக்கு. நல்லா கவனிச்சிக்கணும். Arrival of the secondary oocyte. இப்ப என்னாச்சு? Sperm உள்ள போயிடுச்சு. Pass on through the uterus and pass on to the fallopian tube. In the meantime, secondary oocyte should be released. Normally, secondary oocyte may release at what time? Midline of the menstrual cycle. That means at the 14th day of menstruation. By the rupturing of the Graafian follicle, the secondary oocytes are released. The fimbrium of the fallopian tube going to collect the secondary oocyte, pass on through the fallopian tube, may reach the ampulla region. அங்கதான் fertilization நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ இதிலே பார்த்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, நல்லா கவனி. The human being, the secondary oocyte is released in the matured Graafian follicle at the 14th day of menstruation. அப்பதான் ரிலீஸ் ஆகுது. Released secondary oocyte received by the fimbrium of the fallopian tube and pass on to the ampulla region. So the secondary oocyte can be fertilized only within 24 hours. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். Once the semen released into the female body, its maximum lifetime is 24 hours. Once the egg secondary oocyte is released, its maximum lifetime is 24 hours. So be clear. So within 24 hours, after the releasing of the semen into the female genitalia, or after the releasing of secondary oocyte from the ovary, they should be fertilized. Otherwise, they are going to disintegrate. அப்ப egg secondary oocyte release ஆகி 24 மணி நேரத்துல fertilization ஆகணும். அப்ப அந்த டைம்ல என்ன இருக்கணும்? sperm இருக்கணும். அந்த இடத்துல sperm இருக்கணும். அப்பதான் the fertilization is possible. Okay, right. இப்ப பாத்துக்கோ. capacitation of the sperm. இங்க இந்த படத்துக்கு வா. இதெல்லாம் எக்குக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமே தான். இது எக்குக்கு sperm வந்ததுக்கு அப்புறமே தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம சொல்றதெல்லாம் நடந்துட்டு இருப்பார். capacitation. இப்ப sperm உள்ள வந்துருச்சு. may enter into the uterus, pass on through the fallopian tube. While the sperm pass through the fallopian tube, it should attain the capacity to fertilize the ovum. ஓவத்தை fertilize பண்ணக்கூடிய capacity அதுக்கு வரணும். ஏன்? the spermல tipல என்ன இருக்கு? acrosome. Such acrosome can be covered. Acrosomic vesicle is covered by the membrane. That membrane should be released. Then only the acrosome become
open. அதுக்காக தான் என்ன நடக்கணும்? Capacitation of the sperm. The sperm in the female genital tract are made capable to fertilize the ovum by the secretion of the female genital tract, while the sperm pass on through the uterus and pass on through the fallopian tube. Some of the secretion from the female genital tract going to dissolve the outer covering of acrosome. That is called the capacitation of the sperm. For a secretion from the female genital tract, remove the coating substance deposited on the surface of sperm acrosome. Sperm oda acrosome. Sperm oda head la nucleus ku munnadi enna irukum? Acrosome irukum. Acrosomic vesicle. அதை சுத்தி ஒரு கவர் இருக்கும். அந்த கவரை கரைச்சாதான் அக்ரோசோமிக் வெசிக்கிள் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் வெளியில வர முடியும். ஏன்னா அந்த ஃப்ளூயிட் வந்தா தான் ஸ்பெர்ம் எக்கு சுத்தி இருக்கக்கூடிய மெம்பரேன் எல்லாம் கரையும். So that for the entry of the sperm into the ovum, the surrounding follicular cells should be dissolved. For that, the enzyme, that means the sperm lysine, should be released from the acrosome. Before that, the outer coating of acrosome should be removed. That removal of the outer coating of the acrosome can done by the secretion from the female genital tract, that is called as the capacitation of the sperm. Thus the receptor site of the acrosome are exposed and the sperm become active to penetrate the egg. This capacitation, this is called capacity. அப்ப sperm உள்ள வந்தோடனே என்ன நடந்தது? Sperm உள்ள வந்து fertilizationக்காக உள்ள வந்த sperm fallopian tube உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி யூட்ரஸ் உள்ள போகணும், அப்புறம் fallopian tube உள்ள போகணும், fallopian tube வெளியே நீந்தி போகும்போது அதனுடைய அவுட்டர் கவரிங் வெளியில எடுக்கப்படுகிறது. That process is called what? Capacitation. It will take about 5 to 6 hours ஆயிடும். அதுக்கே next, ovum secrete a chemical substance is called fertilizing. இந்த ovum இருக்கு பத்தியா, இந்த ஓவத்தோட சர்ஃபேஸ்ல எக், அதான் செகண்டரி ஊசைட்னு சொன்னோம். அது என்ன இருக்கும்? ஜோனா பெலிசிடான்னு ஒரு மெம்பரேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அரவுண்ட் த ஓவம் த எக்ஸ்ட்ரா எக் மெம்பரேன்ஸ் ஆர் தேர். அதுல ஜோனா பெலிசிடா இருக்கும், அதுக்கும் மேல கரோனா ரேடியேட்டாங்கிற ஃபாலிகுலர் செல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இந்த ஜோனா ரேடியேட்டா தான் எதை செக்ரேட் பண்ணுது? ஃபெர்டிலைசிங். நல்லா கவனிச்சு ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஜோனா ரேடியேட்டா, ஜோனா பெலிசிடா is the outer layer of the secondary oocyte, secretes the zona pellucida, zona radiata எல்லாம் almost ஒண்ணுதான். with striations இருக்கும், without striation. zona radiataங்கிறதுல striations இருக்கும். அந்த striations மறைஞ்சிச்சுன்னா zona pellucida. Okay, that going to secrete a chemical substance called fertilizing. அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்பெர்ம்ல என்ன ரிலீஸ் ஆகும்? ஆன்டி ஃபெர்டிலைசிங். So a chemical attraction between the fertilizing and anti-fertilizing. Note this point. The ovum, that means the secondary oocyte, secretes the fertilizing. Like that, the sperm also produces a chemical is called anti-fertilizing. So the chemical attraction between the fertilizing and the anti-fertilizing causes that movement of the sperm towards the ovum, towards the secondary oocyte. That is called as the chemotaxis. Okay. The interaction between the fertilizing and the anti-fertilizing causes the agglutination. Agglutination means what? Going to attach. Because of the chemical attraction between the fertilizing and the anti-fertilizing, sperm can quickly move towards the ovum. Going to attach the surface of the secondary oocyte is called agglutination. Okay. Penetration of the sperm into a ovum is called chemical action. Okay. The sperm migrate through the coat of fallopian follicular cells and bind the receptor molecule into the zona pellucida of the egg. அப்படி வரக்கூடிய ஸ்பெர்ம் இந்த இடத்துல வந்து ஒட்டிக்குதுன்னு அர்த்தம். இதுல ஜோனா பெலிசிடா லேயர்ல வந்து இப்ப இதெல்லாம் கரோனா ரேடியேட்டா. இந்த follicular cells இங்க போட்டுருக்கு இல்லையா? See, this is the பெருசா இருக்கு பாரு. These are called corona radiata. Okay. The released secondary oocyte covered by the zona radiata and the corona radiata. இங்க வரை இதான் ஒரு secondary released oocyte, secondary oocyte. இது plasma membrane. நல்லா கொஞ்சம் படத்துல பாரு. இது plasma membrane, that is alkaline membrane. இந்த கேப் என்ன சார்? பெரிவிட்டலின் ஸ்பேஸ். இது என்னது? zona pellucida. இந்த லேயர்லாம் இந்த செல்ஸ்ல என்ன செல்ஸ்? இது இந்த பெருசா இருக்கு பத்தியா? இதெல்லாம் என்னது? கரோனா ரேடியேட்டா. அதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம்.
Secondary oocyte covered by the zona radiata, corona radiata like layers. Intercellular space of the granulosa cells of this layer held together by the substance is called as the hyaluronic acid. See, in the corona radiata layer, the corona radiata cell and follicular cells. Like that, the zona pellucida also the follicular granulosa cells. The granulosa cells of this layer are held together one another by means of the cementing substance is called hyaluronic acid. One mark like hyaluronic acid. In the hyaluronic acid, correct. அதுக்கு என்ன வரணும் அங்க ஹையலூரானிடேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் that is called the sperm lysin. இதுல இருக்கும் sperm acrosome for the dissolving the hyaluronic acid or neutralizing the hyaluronic acid, an acid substance is secreted from the acrosome that is called sperm lysin. Such a sperm lysin is contained the hyaluronidase. அடுத்து பார்க்க போறோம். Okay, இங்க பாரு, to dissolve the cementing substance, the sperm acrosome undergo the acrosomal reaction and release the sperm lysin. இங்க என்ன இருக்கு? Hyaluronic acid. இந்த hyaluronic acid dissolve பண்றதுக்கு என்ன வரணும்? Sperm lysin வரும். அது யார் உருவாக்குறா? Acrosome. So that is called acrosomal reaction, by which the substance is released is called sperm lysin. Sperm lysin consists of what? Sperm lysin consists of what? இங்க பாரு, sperm lysin contains hyaluronidase. Sperm lysin contains a hyaluronidase. இங்க நல்லா பாத்துக்கோ. இங்க நான் சொல்றேன், இந்த லேயர் என்ன லேயர்? உள்ள லேயர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். அடுத்த லேயர் என்னது? இங்க பாரு, இது பிளாஸ்மா மெம்பரேன். அடுத்தது என்னது? அப்புறம் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இந்த லேயர் என்னது? ஜோனா பெலிசிடா. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இந்த கேப் பெரிவிட்டலின் ஸ்பேஸ். அதுக்கு வெளியில என்ன இருக்கு? கரோனா ரேடியேட்டா லேயர். கரோனா ரேடியேட்டா லேயர் இதுதான் ஸ்பெர்ம். இந்த ஸ்பெர்ம்ல பாரு, ஸ்பெர்ம்ல நுனியில என்ன இருக்கு? அக்ரோசோம். அக்ரோசோம்ல இருந்து என்ன வரணும்? ஸ்பெர்ம் லைசின் வரும். அந்த ஸ்பெர்ம் லைசின் கண்டென்ஸ் வாட்? ஹைலுரானிடேஸ், கொரோனா பெனிட்ரேட்டிங் என்சைம். ஏன்னா இந்த கொரோனா ரேடியேட்டர் லேயர் இருக்குல்ல, இந்த கொரோனா ரேடியேட்டர் லேயர் should be dissolved. அதுக்காக கொரோனா பெனிட்ரேட்டிங் என்சைம் and also zona lysin. இந்த zona pellucidaவை கரைக்கக்கூடிய என்சைம். Okay, that is called acrosin. So these are the content of the sperm lysin. Carefully பாத்துக்கோ. These are the content of the sperm lysin. Hyaluronidase, corona penetrating enzyme and zona lysin, that is called acrosin. These are the content of the sperm lysin secreted from the acrosome. Okay, இப்ப பாரு, capacitated sperm. ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த acrosome சுத்தி இருக்கக்கூடிய கவர் உறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்லியாச்சு. So that is a capacitated sperm can easily get through the corona radiata, but the penetration of the zona pellucida is complicated. நல்லா கொஞ்சிக்கோ. அந்த coating இல்லாத capacitated sperm can easily dissolve the corona radiata layer. அதை ஈஸியா கரைச்சிரும். ஆனா இந்த zona pellucidaவை கரைக்கிறது தான் கொஞ்சம் difficulty. But penetration of the zona pellucida is complicated. என்னாகும்? First the sperm has to bind on the zona pellucida and binding triggers the sperm to release the acrosin. பாரு, sperm வந்து இங்க டச் ஆயிடுது. இப்போ இந்த zona pellucida கொரோனா ரேடியேட்டரை தொலைச்சிக்கிட்டு zona pellucida தொட்ட உடனே ஸ்பெர்ம் அக்ரோசோம்ல இருந்து என்ன வருது? ஸ்பெர்ம் லைசின் வருது. உடனே அதுல இருந்து என்ன வரணும்? அக்ரோசின். அக்ரோசின் என்ன அர்த்தம்? அக்ரோசின் zona lysin. That means what? Penetrate, dissolve the zona pellucida layer. அதை கரைக்கிறதுக்கு பாரு, ரிலீஸ் ஆகுதா? இங்க வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சு, இங்க ரிலீஸ் ஆகுது. சோ zona pellucida layer கரைஞ்சிருச்சு, ஸ்பெர்ம் உள்ள வர முடியும். ஓகே, ஸ்பெர்ம் உள்ள வராது ஃபுல்லாவே. இந்த மிடில் பீஸும் ஹெட் பீஸ் மட்டும்தான் உள்ள வரும். டெயில் பீஸ் வெளியிலே நின்னுக்கும். அது நான் சொல்றேன் படம். அடுத்தது பார்த்துக்கோ. That can break down the zona pellucida at the binding site. This is called as the acrosomal reaction. First என்னாச்சு? Capacitation of the sperm. Now the capacitated sperm can attach on the secondary oocyte, dissolve the corona radiata, touch the zona pellucida, release the sperm lysin the acrosin dissolve the zona pellucida. Now the gap will form. Now the sperm can enter. That is called acrosomal reaction. And by the acrosomal reaction, which part of the sperm enter? Only the head region and the middle piece.
tail piece வெளியிலே நின்னுக்கும். ஏன் கேட்டா at which point the sperm touch the ovum, ஓவத்தோட சர்ஃபேஸ் செகண்டரி oocyteோட சர்ஃபேஸ்ல எந்த பகுதியில ஸ்பெர்ம் போய் டச் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ஏனா millions of sperm going to attach on the surface of the secondary oocyte. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. secondary oocyteோட சர்ஃபேஸ் சுத்தி millions of sperm இருக்கும். each and every sperm try to enter in it. Which one of the sperm going to penetrate the outer layer and going to touch the inner layer. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இந்த zona pellucida layer first கரைச்சி எந்த ஒரு ஸ்பெர்ம் இந்த விட்லைன் மெம்பரேனை போய் தொடுதோ that alone can enter. Immediately it is a fraction of secondல நடக்கும். அந்த ஸ்பெர்ம் மட்டும் தான் உள்ள போக முடியும், மத்த எதுவும் உள்ள போக முடியாது. ஓகே, என்ன நடக்குதுன்னு பாத்து. When a sperm successfully get through the zona pellucida, the plasma membrane of the egg become trigger the zona pellucida to become resistant to other sperm. எந்த ஒரு ஸ்பெர்ம் zona pellucida தொலைச்சிட்டு உள்ள போய் plasma membrane தொடுதோ immediately at this point immediately the zona pellucida layer become hardened resistant to the other sperm. உடனடியா within a fraction of second that layer become hard may prevent the entry of the other sperm. எப்படி அப்படி சொன்னா இங்க பாரு, இந்த plasma membrane இருக்கா, இந்த plasma membrane உள்ள அதாவது cytoplasm of the secondary oocyteோட cortex பகுதியில் என்ன இருக்கு, cortical granules. இங்க பாரு, just beneath the plasma membrane the cortical granules are there. Whenever the sperm enter, immediately the cortical granules going to release an enzyme, cortical enzyme. The cortical granules attach with the plasma membrane, going to burst out, release the cortical enzyme. Now the cortical enzyme fuse with the zona pellucida, so the zona pellucida become highly hardened. That membrane now is called as the fertilization membrane. கருவுறுதல் சவ்வு. Whenever a sperm is entered into the ovum, within a fraction of second, the cortical granules attached to the plasma membrane going to burst and release the cortical enzyme, may fuse with the zona pellucida, form a hard membrane. Now the membrane is called fertilization membrane, may prevent the entry of the polyspermy. Many number of the sperm enter into the ovum is called polyspermy. அப்படி பல sperm உள்ள வராம immediately தடுத்துரும். That is quite nature. இங்க பாரு, due to the acrosomal reaction, the content of the sperm enter into the ovum, which will induce the depolarization. Depolarization என்ன அர்த்தம்? எக்கு தூண்டப்படுகிறது. Depolarized, disturbing to the resting state. ஓய்வு நிலை தூண்டப்படுகிறது. அது வரைக்கும் secondary oocyte ஓய்வில் இருந்துச்சு. இப்பதான் the secondary oocyte, by the entry of the sperm, the secondary oocyte become depolarized. Depolarized can prevent the polyspermy. தூண்டப்பட்ட உடனே, எக்கு தூண்டப்பட்ட உடனே cortical granules fuse ஆகி, cortical enzyme release ஆகி, hardened membrane உருவாகி, fertilization membrane form ஆயிடும். That prevent the polyspermy. Okay, இங்க வா. Cortical reaction. அதுக்கு என்ன பேரு? Cortical reaction. அங்க நம்ம சொல்லிட்டோம், இங்க விளக்கம் கொடுக்கிறேன். Cortical reaction பாரு, even though the numerous sperm attach on the surface of the secondary oocyte, only one sperm can succeed into the ovum for the fertilization. See, after the entry of a sperm into an ovum, cortical granules will occur. Cortical reaction. அது என்ன cortical reaction? Cortical granules are present just beneath the plasma membrane of secondary oocyte that are going to fuse with the plasma membrane, release the substance is called cortical enzyme. Such cortical enzyme harden the zona pellucida, which forms the fertilization membrane that prevent the polyspermy. So the polyspermy can be prevented by what membrane? Fertilization membrane. The fertilization membrane எப்படி form ஆச்சு? By the union of zona pellucida with the cortical enzyme secreted by the cortical granules. Okay, right. Now the fertilization cone form ஆகும். எங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா, at the point of the contact the sperm, the secondary oocyte form a cone like structure, engulf the sperm only at the, that cone is called what? Cone of reception or the fertilization. இங்க பாரு அப்படியே உப்பிக்கும் பாரு. At the point of contact with the sperm, the secondary oocyte form a projection. Secondary sperm உள்ள வந்து உள்ள வர இடத்துல
the secondary oocyte forms the bulging. That is called what? A reception cone or the cone of reception, which engulf the sperm up to the middle piece. இங்க பாரு, இந்த படத்துல நல்லா பாரு, இது middle piece, head piece, இங்க tail. இந்த cone form ஆகி எதை மட்டும் தான் engulf பண்ணுது? Middle and head piece மட்டும் தான் உள்ள allow பண்ணும். Tail piece may retain outside. Okay. இங்க பாரு, fusion of gamete is called amphibia. இப்ப sperm உள்ள வந்துருச்சு. sperm உள்ள வந்த உடனே sperm ஓட ஹெட்ல என்ன இருக்கு? sperm ஓட ஹெட்ல nucleus. And the sperm ஓட nucleus is called sperm pronuclei. அதே போல எக்ல egg pronuclei சொல்லுவாங்க. பாரு, fusion of gamete nuclei. Male gamete sperm ஓட nucleus, female gamete secondary oocyte ஓட nucleus mix ஆகிறதுக்கு பேரு amphimixis are also called karyogamy. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. Sperm and ovum mixing together, that is called fertilization. Sperm ovum mix ஆகிறதுக்கு பேரு fertilization. ஆனா sperm ஓட nucleusum ovum ஓட nucleusum சேர்றதுக்கு பேரு amphimixis or the karyogamy. Since the second meiotic division is in the progress. இப்ப secondary oocyteல தான் இருக்கு. அந்த secondary oocyte எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு? Metaphase 2 of the meiosis 2ல. நீ remember பண்ணிக்கணும். Second meiotic divisionல metaphase 2 ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்னு சொல்லிருக்கு. Progressல இருக்குது metaphase 2ல. Now the entry of the sperm may re-signal the meiosis division and continue and complete. Sperm உள்ள நுழைஞ்ச உடனே தான் secondary oocyteல அந்த சிக்னல் கிடைச்சி அந்த second meiosis division மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகும். அதன் மூலமா என்ன உருவாகுது? This produce the single haploid ovum and one second polar body form ஆகும். ஒரு நல்லா கவனிச்சுக்கோ, ஒரு secondary oocyte அது meiosis 2ல போய் மெட்டாபேஸ் ஸ்டேஜ்ல நின்னு இருக்கும். இப்ப ஸ்பெர்ம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும். அந்த ஸ்பெர்ம் உள்ள வரலினா செகண்டரி ஊசிட்டாவே தான் இருக்கும். ப்ராக்ரஸ் நடக்காது, மியாசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாது. So the secondary oocyte become mature to ovum is possible only by the entry of the sperm. Fertilization நடந்தா தான் further process நடக்கும். அப்ப sperm உள்ள வந்தா தான் further process நடக்கும். By the entry of the sperm, the secondary oocyte continue the meiosis division, produce one single haploid ovum and one polar body. That is called the second polar body. ஏற்கனவே first polar body னு ஒன்னு ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. oogenesis-ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஏற்கனவே first polar body னு ஒன்னு ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. That first polar body undergoes the meiosis 2, that going to produce the two polar bodies. That is the second polar body. அப்போ மொத்தம் எத்தனை polar body? 3 polar bodies are formed. 3 polar bodies. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. As the head and middle piece of the sperm advance into the egg, they rotate to 180 degree. இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். சிங்கிள் haploid ovum ஃபார்ம் ஆகுது. அதே போல செகண்டரி polar body ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும். அதே சமயத்துல உள்ள போன ஸ்பெர்ம் என்ன ஆகுது? ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ் மட்டும் தான் போயிருக்கு. ஹெட்டோட டிப்ல அக்ரோஸும் அடுத்து நியூக்ளியஸ். அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும்? ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் proximal centriole, distal centriole, அப்புறம் மைட்டோகாண்ட்ரியா. So this head and middle piece of the sperm going to rotate 180 degree. அப்படி 180 degree rotate ஆகிறதுனால இப்போ எது முன்னாடி வந்துரும்? So that the mitochondria and the proximal centriole get the leading position. முன்னாடி பக்கம் வந்துரும். ஓகே, மைட்டோகாண்ட்ரியா எதுக்கு? எனர்ஜிக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பார், in human secondary oocyte does not has the centriole. நல்லா கவனிச்சுக்கணும், மறுபடியும் சொல்றேன். secondary oocyte, that means the egg female gametல centriole கிடையாது. அதுக்கு தேவையான centriole யார் கொடுக்கறா? sperm தான். That is the proximal centriole of the sperm. Okay, இங்க பார், proximal centriole of the sperm helpful to establish the spindle fiber in the center of the ooplasm. இப்போ ooplasmக்கு உள்ள வந்த sperm and the proximal centriole-னால spindle fibers form ஆகுது. Nucleus of the sperm is now called as the pronuclei. Nucleus of the ovum now called as the female pronuclei. Okay, ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகணும். மேல் pronuclei, female pronuclei ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? karyogamy or the amphimixis. பாரு, mixing of a paternal, that means a male, maternal, that means a female pronuclei, the chromosomes are mixed together, is called as the amphimixis or the karyogamy. Now the fertilized ovum is called as the zygote, which is in the diploid but unicellular. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இந்த process எல்லாமே இங்க பாரு, இங்க போட்டிருக்க எல்லா ப்ராசஸும் இது முன்னாடி ஸ்லைட்ல படத்துல பாத்துக்கணும். ஓகே, அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் கோன் ஆஃப் ரிசப்ஷன் காமிச்சோம் இல்லையா, அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும்.
Now after the mixing of the paternal maternal chromosomes, now the zygote is formed, that is the diploid number of chromosomes, 3 number of chromosomes is retained, and also the unicellular in nature, unicellular. Okay, significance of fertilization. இந்த fertilization நோக்கம் என்ன, அதோட முக்கியத்துவம் என்ன பாரு, நீங்களே இப்போ முடிவு பண்ணலாம். என்னென்ன சொல்லலாம்? Provide the stimuli for the egg to complete the maturation. Sperm உள்ள போனாதான் secondary oocyte become mature, become the zygote. இல்ல அப்படின்னா secondary oocyte ஆவே தான் இருக்கும். So the entry of the sperm, that means the fertilization, stimulate the egg for the completion of the maturation of the ovum. Activate the ovum to develop into new individual. அல்லனா பாரு, secondary oocyte remain as the secondary oocyte, அப்படியே இருந்து அழிஞ்சு போயிடும். அது ஓமா மாதிரி ஒரு புது உயிரமா வரதுக்கு the secondary oocyte will develop into a ovum, matured into a ovum, will develop into a new individual. அதுக்கு என்ன தேவை? The fertilization is very important. Fertilization. Then only all the process takes place. Restore the diploid number of chromosomes. ஏன்னா egg alone, secondary oocyte alone has only the haploid number of chromosomes. By the entry of the sperm, another one haploid number of the chromosome, so the diploid number of chromosome of a species can be restored. Introduce the centriole to the ovum. ஏன்னா ஓவத்துல என்ன இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம்? Have no centriole. அது தேவையான centriole. ஏன்னா centriole இருந்தாதான் cell division start ஆகும். Cell division start ஆக multiplication. அப்பதான் ஒரு உயிரினமே உருவாகும். அந்த centriole cell division நடக்கணும்னா centriole is essential. ஓவத்துல secondary oocyteல centriole கிடையாது. That can be provided by the sperm alone. Next, make the ovum more active metabolically. அது வரைக்கும் என்ன இருக்கும்? Sperm inactive தான் இருக்கு. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Until the entry of the sperm, the egg is or the secondary oocyte is inactive. Only by the entry of the sperm, the egg becomes stimulated to act metabolically. Comprise the character of the two parent and also combines the character of the two parent. That means mixing of paternal, maternal chromosome, so that the new combination of the chromosome, new combination of the genes, so the chance of formation of new variety of characters, that is the variation. That has the evolutionary point of view, very important. Then the chromosome of the sperm help to determine the sex of individual. The sex of an individual was determined by the male alone. சமுதாயத்தில் தப்பா புரிஞ்சிருக்காங்க. எக்குல எல்லாமே X type of egg தான். ஏன்னா 44AA plus XX female chromosome அப்படினாலே X chromosome. Female இருக்கிறது ரெண்டுமே XX chromosomes தான். மேல்ல தான் X chromosome, Y chromosomes இருக்கு. அப்ப those sperm with X chromosome going to unite with the ovum அப்படினா that individual develop into a female. XX உருவாகும். The sperm with Y chromosome unite with a ovum அப்படினா XY, that will develop into a male. So the sex of a newborn baby determined by the male alone, by the sperm. முக்கியம். Developed fertilization membrane prevent the polyspermy. பாரு, இந்த polyspermy சொன்னோம் இல்லையா? Fertilization membrane the cortical granule போய் join ஆகி cortical granules எல்லாம் சேர்ந்து fertilization membrane form ஆகுது, that prevent the polyspermy. An egg can be fertilized by the single sperm alone. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் possibility எங்க? Only by the fertilization. இதெல்லாம் புக்ல இல்ல. So careful பார்த்துங்க. Okay. Now development of the embryo. Development of embryo. Now the fertilization is over. After the fertilization, now the embryo zygote is developed. The zygote immediately undergo the division. ஏன்னா centriole உள்ள போயிடுச்சு. By the entry of the sperm, centriole also enter. The egg may active, going to start its development. Okay. இப்போ இந்த படத்திலே பாரு. This is the ovary. This is the ovary. ஓவரியில கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் உடஞ்சி எக் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. எக் அப்படியே மூவ் ஆகி வருது, ஆம்புலர் ரீஜனுக்கு வருது. அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். இங்க பாரு, ஃபெர்டிலைசேஷன் அதான் செகண்டரி ஊசைட்டு. செகண்டரி ஊசைட் இருக்கும் போதே ஸ்பெர்ம் உள்ள போயிடுச்சு. ஸோ த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. பாரு, மேல் ஃபீமேல் ப்ரோ நியூக்ளியை, இது போலார் பாடி ஃபார்ம் ஆயிடுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே. அதே சமயத்துல ரெண்டும் இணைஞ்சு மேல் ஃபீமேல் ப்ரோ நியூக்ளியை இணைஞ்சு என்ன ஆயிடுச்சு? ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. Zygote. The zygote is a single cell. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. Zygote is a single cell. That single celled zygote undergoes the repeated mitotic division, produce the multicellular embryonic body. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. By the union of the sperm and ovum,
the single cell, that means unicellular diploid zygote is formed. That unicellular diploid zygote is the unicellular body that will undergo the repeated mitotic division, produce the multicellular embryonic stage. That process is called as the cleavage. After the fertilization, the formed diploid zygote undergo the repeated mitotic division to produce the single layered embryo blastocyst. Single layer na multicellular. Nalla gavanichuko. Inga zygote is the single cell, but the blastocyst is a multicellular, but the single layer. Okay, confuse panikka koodadhu. Zygote is the single cellular, blastocyst is the multicellular, but the single layer. That process is called cleavage. A series of repeated mitotic division by which the single celled zygote converted into multicellular structure is called blastocyst. அப்படி blastocyst ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு தான் என்ன பேரு cleavage. இது எல்லாமே எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும். என்னது? This is the fallopian tube. இந்த ampulla regionல fertilization நடந்து அப்படியே இந்த fallopian tube வெளியே எங்க வருது? யூட்ரஸ் உள்ள வருது. வரும்போதே என்ன ஆகும்? சிங்கிள் செல் become double, double become 4, 4 become 8, 8 become 16 டே போயிட்டு இருக்கும். இங்கே டே கொடுத்துப்பாங்க பாரு. டே 2ல, டே 3ல, டே 4ல. அப்போ fertilization நடந்து அதாவது egg release ஆனா 24 hours னு சொன்னேன். Within 24 hours egg should be fertilized னு சொல்லிருக்கேன். That is the first day, second day, third day, fourth dayல அங்க வந்துருது, யூட்ரஸ்ல வந்துருது. இந்த டேல நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். இப்போ இங்க பாரு, resulted cells are called as the blastomeres. இப்போ single cell zygote undergo the repeated division produce a two cell. இந்த two cellக்கு என்ன பேரு? Blastomere. The resulted cells by the cleavage is called blastomere. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இந்த எக் இந்த zygote சுத்தி ஒரு லேயர் இருந்துட்டே இருக்கு பாரு. அந்த zona radiata லேயர் அப்படியே தான் இருக்குது. It is a protective covering. கரெக்டா வந்து கரு பதியணும். இந்த கரு வந்து இங்க யூட்ரஸ்ல கரெக்டா பதியிற வரைக்குமே அந்த கருவை சுத்தி zona radiata லேயர் பாதுகாப்பா இருக்கும். So the cleavage takes place within the zona radiata layer. For single cell, day 2 for 2 cell, then the 4 cell, 8 cell, போயிட்டே இருக்கு. இங்க பாரு கொடுத்திருப்பாங்க. The resulted cell is called blastomeres. First cleavage எப்போ? 30 hours after the fertilization. Fertilization நடந்து 30 மணி நேரம் கழிச்சு தான் first cleavage நடக்கும். நல்லா கொஞ்சம் இதெல்லாம் புக்ல இல்ல. After the 30 hours after the fertilization, the first cleavage occurs by which the two cells are formed. அதுக்கப்புறமே second cleavage 44 மணி நேரம் கழிச்சு, அதாவது 30 மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் 14 மணி நேரம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, என்ன நடக்குது? செகண்ட் செல், செகண்ட் cleavage 4 செல் ஃபார்ம் ஆயிடுது. அப்புறம் 3 days after, இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து, ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து fertilization நடந்து 30 hours, fertilization நடந்து 44 hours, fertilization நடந்ததுல 3 days. So 2 cell, first cleavage 2 cell, second cleavage 4 cell, third cleavage 8 cell. During this stage, early cleavage, the young embryo slowly moving down the fallopian tube towards the uterus. இங்க பாரு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நகர்ந்து எங்க வருது? யூட்ரஸ்குள்ள வருது, through the fallopian tube. Fourth cleavage resulted 16 to 32 cells. First cleavage is 2 cell, second cleavage is the 4, third cleavage is 8, fourth cleavage is double division நடக்கும். So the 16 to 32 cells are formed. Now the structure is called, this is called the morula. This is called, எங்க கேப் இருக்கா செல்லுக்கு நடுவுல? செல்லுக்கு நடுவுல எங்கேயுமே கேப் கிடையாது. So that only the ball of cell is called morula. Fourth cleavage is the 16 to 32 cell. Now at this stage, that is an embryonic ball with the blastomeres without the cavity is called morula. Due to the holoblastic and the division pair, cleavage division pair, due to the holoblastic unequal division, ஏன்னா slight curve நடக்கும். Holoblastic na animal pole ஆரம்பிச்சு vegetable pole complete division. இங்க பாரு complete division, complete egg develop ஆகுது. That is called holoblastic. But unequal division, so that slight differentiated cell,
one cell is slightly larger than the another cell. And so the two type of the blastomeres are formed at the end of the fourth day. At the end of the fourth day, embryo reaches the uterus. It is still surrounded by zona pellucida. Still surrounded by zona pellucida. இப்போவும் zona pellucida சுத்தி தான் இருக்கு. உள்ள இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ சுத்தி செல்ஸ் சுத்தி zona pellucida இருக்குது. fourth day ல யூட்ரஸ் குள்ள வந்துருச்சு. Okay. Now நல்லா கவனிச்சுக்கோ. At the next stage of development, continued cleavage produces the 32 to 64. Pare, this is single, 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16, 32, 64. We போயிட்டே இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த முர்லா ஸ்டேஜ்னு சொன்னோம். பாருங்க கொடுத்திருப்பாங்க முர்லா. இந்த கேப்பே கிடையாது. ஆனா 32, 64 செல்ஸ் எல்லாம் வரும்போது சென்டர்ல ஒரு கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆகும். Cavity formed within the cell mass. That cavity is called what? Blastocele. The cavity is formed inside the blastocyst is called blastocele. This is called the blastocyst. The zygote cleavage undergo the cleavage produce the daughter cell that are called as the blastomeres. 2 blastomeres, 4 blastomeres, 8 blastomeres. Okay, like that. 16 blastomeres like that. And the 32 cells வரும்போதெல்லாம் cell stage வரும்போதெல்லாம் இதுக்குள்ள ஒரு cavity form ஆகும். அந்த cavityக்கு என்ன பேரு? Blastocele. Cavity பேரு என்ன? Blastocele. அப்போ blastocele of the blastocyst. With this stage, from the blastocyst, the corona radiata layer become detached. இங்க பாரு, corona radiata layer correct. Zona pellucida அப்படியே தான் இருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் zona pellucida அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல வரும்போதெல்லாம் corona radiata layer become detached. Now the blastocyst composed of 2 layers of cells. One is the outer tropoblast and inner embryoblast. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. outer tropoblast, inner embryoblast அப்படின்னு ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, இங்க பாரு tropoblast போட்டுருக்கோம். இது என்னது? இன்னர் செல் மாஸ். இப்ப பாரு இதான் இந்த கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. கேவிட்டி சுத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய செல்ஸுக்கு இந்த இடத்துல ரூஃப் ஆஃப் த பிளாஸ்டோசீல் சொல்லலாமா? இது பிளாஸ்டோசீல். பிளாஸ்டோசீலோட ரூஃப்ல இது இன்னர் செல் மாஸ். இதுக்கு பேர் என்ன? இதுக்கு பேரு tropoblast. This is called the tropoblast. Okay, அப்போ 2 layer outer tropoblast, inner cell mass, that is called embryoblast. இந்த இன்னர் செல் மாஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த இன்னர் செல் மாஸ்க்கு பேரு embryoblast அப்படின்னு பேரு. ஓகே, இந்த tropoblast என்ன இருக்கு? single layer of large flattened cells. பாரு, single layer of large flattened cells encircle the blastocele and the inner cell mass. இங்க பாத்துக்கோ, இது blastocele, இது inner cell mass, that is in embryoblast. இதை சுத்தி வெளியில இருக்கு. Draw nutrient from the endodermal layer. Endodermal layer இது endodermis. That means uterine wall இருந்து உணவு உறிஞ்சிருது. அதான். Do not participate in the embryonic formation. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இந்த outer tropoblast layer இருக்கு இல்லையா? The outer tropoblast layer has no participate in the embryo formation. கரு உருவாகுது, உயிர் உருவாகுது, அதுக்கு பங்கே கிடையாது. அதெல்லாம் எதுக்கு ஃபார்ம் ஆகும்னா extra embryonic membrane. While during the development, the developing fetus was covered by some extra embryonic membrane. That is called chorion, amnion, alundiculum. அதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான். அதை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான் இந்த tropoblast. Okay. Later it formed the extra embryonic layer. அதே இந்த inner cell mass இருக்கு பத்தியா? This is inner cell mass. That is the presumptive or the precursor of the future embryo. Precursor of the embryo. இந்த inner cell mass தான் உயிரினமா வளருது. That is called inner cell mass is called what? Embryoblast. Inner cell mass form the knob on one side of the tropoblast known as the embryonic knob. See நல்ல படத்தை பாரு. This is the tropoblast layer. இந்த tropoblast layerல இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த inner cell mass இருக்கு. So இந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் சார் அப்படின்னா embryonic knob அப்படின்னு சொல்லுது. That is primarily determined to form the body of the developing embryo. இந்த இடத்துல தான் embryo develop ஆகும். இந்த இடத்துல தான் உயிர் உருவாகுதுன்னு அர்த்தம். Okay, இந்த tropoblast cell has no part in the embryo development. embryo develop ஆகுது, அதுக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது. embryo முழுசுமே எங்க இருந்தா உருவாகுது?
inner cell massல இருந்து தான் உருவாகுது. சரி, cells of trophoblast which are in contact with the inner cell mass, இந்த ON கிடையாது, which are in contact with the inner cell mass is called cells of Robber. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. இது என்னது trophoblast. இது என்னது நல்லா பாரு, this is the trophoblast, this is the inner cell mass. so trophoblastும் inner cell massும் ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸ்க்கு தான் இந்த trophoblast. இதெல்லாம் எடுத்துக்காத, இதுவும் trophoblast தான், இதுவும் trophoblast தான். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய trophoblast inner cell mass ஓட ஒட்டிட்டு இருக்கு. so this kind of the trophoblastic cell called as the cells of Robber, cells of Robber அப்படினு சொல்றோம். okay, now implantation. கரு வந்துருச்சு, பதியணும். கரு இப்போ பதியணும். அத கேப்ல பாத்துக்கோ. attachment of the blastocyst in the uterine wall through the side containing the inner cell mass persistent against the endometrium. see, this is an endometrium. இதுதான் endometrium. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. this is the endometrium layer. இது வந்து கரு பதியுது. இதுதான் நம்ம அங்க பார்த்த ஸ்ட்ரக்சர். this is called trophoblast. this is called trophoblast. இது inner cell mass, அதாவது embryoblast னு சொல்றோம். embryoblast. இந்த embryoblast இருக்கக்கூடிய சைடு தான் இதுல வந்து ஒட்டும், endometrium ஒட்டும். that is called implantation. okay, it is a blastocyst. attachment of the blastocyst to the uterine wall through the side that contain the inner cell mass positioned against the endometrium. endometriumல வந்து ஒட்டக்கூடிய பகுதி இந்த inner cell mass இருக்கக்கூடிய பகுதியாக தான் இருக்கும். okay, trophoblast cell secretes an enzyme that allow the blastocyst to eat its way to the thick endometrium. இந்த endometrium layer பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்கா இருக்கும். இத கரைக்கணும். நல்லா கொஞ்சம் the wall of the endometrium is thick in nature, that cells should be dissolved. அதுக்காக நல்லா கொஞ்சம் இந்த படத்துல this is the trophoblast. these trophoblast அதான் cells of Robber னு சொன்னோம் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், ஒரு enzyme secrete பண்ணும். that enzyme going to digest the endometrial cell. digest the endometrial cell. இந்த செல்ஸ் எல்லாமே அரிச்சிரும். அதனால என்ன ஆகும், ஒரு பிட் ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு குழி. அந்த குழிக்குள்ள போய் கரு பதியும். இங்க பாரு, இங்க பாரு, அப்படியே கருக்குள்ள கரு பதியும். இது 6வது நாள்ல, 4வது நாள்ல யூட்ரஸ்குள்ள வருது, 6வது நாள்ல இது 7வது நாள்ல நல்ல கரு பதிஞ்சிடும். 8வது நாள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா டெவலப் ஆயிடும். பாரு, this begins an implantation. By the 7th to 10th day after the fertilization, the blastocyst is completely implanted into the endometrium. பாரு, அந்த trophoblast cells secrete ஆகக்கூடிய enzymes-னால இந்த endometrium cells are eaten, அதை dissolve ஆயிடும். so a pit is formed. அந்த குழிக்குள்ள போய் embryo நல்லா பதிஞ்சிரும். எத்தனாவது நாளுக்குள்ள? 7 to 10 daysக்குள்ள. About the 8th day of fertilization, the trophoblast develops a two layer in this region, contact between the blastocyst and the endometrium. இந்த பாரு 8வது நாள்ல, 7வது நாள், 8வது நாள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த trophoblast cells இருக்கு இல்லையா, இந்த trophoblast cells forms two layer. ரெண்டு லேயரா ஃபார்ம் பண்ணுது. ரெண்டு லேயர் என்னென்ன? syncytiotropoblast, cytotropoblast. நல்லா கவனிச்சுக்கோ. syncytiotropoblast, cytotropoblast. இந்த படத்துல நல்லா பாரு, இந்த syncytiotropoblast without cells. ஓகே, நான் செல்லுலார்னு சொல்றது. ஓகே, இது என்னது? செல்லுலார். நல்லா கவனிச்சுக்கோ. syncytio அப்படின்னா மெனி நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர். இது சைட்டோனா மெனி செல்ஸ் இருக்கக்கூடிய லேயர். சோ ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, at the 8th day of fertilization, during the process of implantation, the trophoblast going to form the two layer, syncytiotropoblast னு ஒன்னு, இன்னொன்னு cytotropoblast. அதே சமயத்துல the cells of embryoblast, இது இந்த inner cell mass தான் embryoblast னு சொன்னோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. inner cell mass is an embryoblast that going to form the two layer, that is the hypoblast, epiblast. இங்க பாரு, நல்லா பாரு, இது என்னது? epiblast. அதுக்கு கீழ இருக்கிறது என்னது? hypoblast. hypoனா எப்பவுமே கீழ, சோ எபினா மேல. ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ட்ரோபோபிளாஸ்டும் ரெண்டு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுது. சைட்டோபிளாஸ்டும் எம்பிரியோபிளாஸ்டும் ரெண்டு லேயர். ஏன்னா இந்த எம்பிரியோபிளாஸ்ட்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? எம்பிரியோ ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? பிளசென்டா ஃபார்ம் ஆகும். பிளசென்டா. ஓகே,
Both the hypoblast and epiblast form the flat disc is called embryonic disc. This is called embryonic disc. This embryonic disc. This epiblast, hypoblast. ரெண்டு லேயர் தெரியுதா? இந்த ரெண்டு லேயர். இது ஒரு லேயர், கீழ இது ஒரு லேயர். This is the epiblast, this is the hypoblast. These two layers form the disc is called embryonic disc. இப்போ roll of zona pellucida. அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி implantation ஆகிற வரைக்குமே யார் பாதுகாப்பு தரா? Zona pellucida. Occasionally the blastocyst is going to close to the internal wires. Uterus ஓட கீழ் பகுதியில வந்து பதிஞ்சிரும். சில டைம்ல the implanted uterus going to embryo going to implant in the last part of the uterus. அப்படி நடக்காம functions of zona pellucida is to prevent the implantation of the blastocyst at an abnormal site. தேவையில்லாத ஒரு இடத்துல பதியறத விட நல்ல சரியான ஒரு இடத்துல பதிய வைக்கணும். Internal wires last part of the uterus. கரு அபார்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால ஃபண்டஸ் ரீஜியன்ல பதியும். நீங்க யூட்ரஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மேல இருக்கக்கூடிய பகுதி ஃபண்டஸ் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. யூசுவலா இந்த பாடி ரீஜியன்ல வந்து எம்பிரியோ பதியணும். அதை ஹெல்ப் பண்றது ஜோனா பெலிசிடா. It does not expose the sticky or the phagocytic cells of the trophoblast till the blastocyst reaches the proper implantation. இந்த blastocyst ப்ராப்பரா வந்து implantation ஆகிற வரைக்கும் இந்த trophoblast செல்ஸ்னால இந்த எம்பிரியோக்கு எதுவும் பாதிப்பு வராம பாத்துக்கிறது தான் ஜோனா பெலிசிடா. Implantation suppose it takes place. எம்பிரியோ வந்து நல்லா பதிஞ்சிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோ. If the implantation is successfully takes place அப்படின்னா that is called as the pregnancy. If HCG, human chorionic gonadotrophin, is present in the woman's urine, that indicates the pregnancy. If the implantation ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, கரு பதிவு ஏற்பட்டுச்சு. If the implantation is complete அப்படின்னா that is the pregnancy. Immediately இது என்னது? In the trophoblast cells forms the placenta. Such placenta going to secrete the human chorionic gonadotrophin that can be passed on to the mother's blood. Then through the mother's urine the human chorionic gonadotrophin can come out. அப்போ மதரோட யூரின் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுல இந்த human chorionic gonadotrophin இருக்குதுனாலே placenta form ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். placenta form ஆயிருக்குனாலே pregnancy is confirmed அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, வெரி குட். இன்னைக்கு கிளாஸஸ் இதோட ஓவர். கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோ. இந்த லெசன்ல நம்ம ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் தி இம்ப்ளான்டேஷன் பார்த்திருக்கோம். அடுத்த லெசன்ல பிளசன்டா அதை பத்திலாம் பார்ப்போம். கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோ. ஆல்மோஸ்ட் in 1 or 2 videoல in this lesson is over. கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோ. Yesterday I sent the timetable for your unit test 1 without the leave தான் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். So கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்க. Thank you.